Okay, so here's the printer. Hi guys, before we actually start the video, please forgive my ignorance. It's my first time setting up a printer because back then I was just printing materials and collateral. So please, don't be too harsh. Alright? Okay, that's it. Back to the ball game. The bad boy Pixma G3010 printer. Now, before I touch this, meron siyang ganito. Ano yung nakalagay dito? Ano ba dapat nakalagay dito? Kasi wala siyang... Anyway, meron siyang lalagyan ng sauce. Ano to? Babasahin na lang natin. So, meron siyang dalawang ganito for colored and black ink. Let's put it right here. Meron siyang cord para power cord. Power supply. Yan. Please guys, don't expect anything from this unboxing. Pure unboxing lang to. Di ko kasi alam yung gagawin mo eh. So, para ata to i-connect sa laptop. Pero walang ganito yung laptop ko eh. Tapos ito na yung mga ink. We have magenta, yellow, and we have, I see, cyan. Cyan ba to? Yes, cyan. And then of course we have the black ink. Black ink in your area. And meron akong papel para panggawa ng airplane. Okay, let's put this one aside. For your information, this is my first ever unboxing video. And nakikita nyo naman, halatang halata naman ng unang beses lang. And this will probably be the last. Una, dahil wala akong pera pambili ng mga technology ganito kamahal. At wala din akong alam sa technology. That's the second reason. Here's the things that you should do when you get this printer based on the manual handbook. Number one is to check included items. So, meron tayong letter C, meron tayong letter B, cartridges, meron tayong 4 na ink bottles, isang power cord, isang setup CD-ROM for Windows PC, and the safety and important information. Yun pala yun. Then, this manual. Yun yung dapat maging laman ng box na binili nyo. So, game. Tapos, sisimulan na natin. Hold it on the side. Okay. Sorry. So, ngayon kailangan mong gawin ay tanggalin yung mga orange tape. Then, pwede mo na yun itapon. If you guys wanna see a comprehensive review on this one, marami sa YouTube. Okay? Pero dito sa video na to, complete unboxing lang. Wala nang arte-arte. No magical stuff. I'm just trying to figure out how to do this. Oh my goodness. So, nabuksan ko na siya. Nakikita nyo ba? Kung hindi nyo nakikita, sorry. May klase na pala ako. So, I have a problem. Ayun yung pumasok. Dahil pala pinalagay ko na dun sa SM. Gusto ko kasi ako pa maglagay. Hindi naman ako marunong. Yung pumasok. Ay! Itatanggalin pa pala. Parang di ko pa siya nagagamit. Masisira ko na agad. Huwag naman sana. Mahal pa naman na yun to. Ba't kasi ako di marunong sa mga ganito. Ayun, natatanggal pala eh, re. Masisira ko pa eh. Let's go! Let's fight! Natanggal ko din. Let's open the next yogurt. I'm gonna call this yogurt. I'm gonna pull this thing off. I hope all things go well at gumana siya in the end. And push it down. Okay, let's push it down. Sana hindi masama yung tunog na yan. Press down boy joints button completely. Okay, meron tayong pupush dito. Bang. That felt good. After checking the included items, removing the packing materials, installing the print head cartridges, number 4 is you have to turn on the printer. Yan, bubuksan na natin siya agad. So, ibababa na natin to. How do you... Okay, bababa na natin. Lift up the scanning unit. Ito yung scanning unit. And then close. Pinabuksan, isasara din pala. Ayun. Woo! Gumana siya. Uy!
Ooh, what happened? What just happened? What just happened? Okay, 0. Ba't nag-iiba-iba ako yung Jeff? Saan? Ay! Turn off, turn off. Chill, chill. Ooh. It's showtime. Kailangan na natin ilagay yung ink, which I'm very scared of. Kasi kapag daw na ilagay sa mga gamit mo sa dito, it may not come off. Lalagay na natin yung mga ink. Alam nyo, maganda dito, yung kanilang mga bote, mayroong spill resistant ink bottle design. Yung mga ibang key features ay malalaman nyo dun sa unang video. So, alam nyo na pala kasi una nyo yung pinanood. Ano ba yan? So, meron siyang anti-spill resistant design. Kapag ito tumapon, kasyungahan ko na lang yon. Sinasalin ko na yung ink. Tapos hindi pala dito, no? Hahaha, sira agad. Goodbye, Felicia. Okay, ganun lang din ang gagawin natin. Gonna squeeze the ink bottle. Tama ba? Okay. May kulay na yan, guys, ha? Imposible na magkamali kayo. Pero kung magkamali man kayo, I won't judge. We all make mistakes sometimes. But you just made a very expensive mistake kasi mahal magpaayos ng printer. Pero, kapag covered pa yan sa warranty, which is, kung di ako nagkakamali, 2 years, without page count limit, pwede pa yan ipaayos sa Canon, kung ano man yung tawag doon sa, nila, printing services. Okay, check ko lang to kasi feel ko hindi ko siya nasara ng tama. Laban na laban yung anxiety level natin. Okay, bye Felicia. Okay, next one is the magenta. Bye boy. Last one is the color yellow. Yeet! Okay, kailangan super secured. Mas secured pa dapat sa relasyon nyo. Kailangan merong assurance na everything is tight and sealed. Okay, sarado na natin. Back to the manual. Close this thing. Okay, puno. Let's go. Ngayon, medyo kinakabahan ako kasi dapat may lalabas na 1 dito kapag okay na. So, sa tingin ko, hindi pa lang siya tapos. Hindi pa siguro ako dapat matakot. Pero, let's see. Okay guys, connected na yung ating printer dito sa aking smartphone. Tatry na natin mag-print. So, magpiprint na tayo ng photo. Hindi ko nga lang alam kung ano yung ipiprint. Ayoko kasi na magsayang na ink. Gusto ko lang maipakita sa inyo or makita ko sa sarili ko na napagana ko siya on my own with the help of this thing. So, piniprint ko na siya. Pinrint ko yung aking signature kasi black lang yun para hindi sayang sa ink. Aaralin ko pa to, specific na model na to, and soon ay bibigyan ko kayo ng slight comprehensive review. That's it for now. I hope na-enjoy nyo to. Na-enjoy nyo tong unboxing video na ito. And please, kung di mo pa napapanood yung unang video na ginawa ko about this printer, go ahead, nasa description sa baba yung link para sa video na yon. That's it for now. Don't forget to seize every opportunity at hand and always put a smile. Bye! Kumusta kaibigan? This is David Arahan. Long time no see, right?